హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ తేజ తనికెళ్ళ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అండ్ గెస్ వాట్, యాక్ట్ ఫైబర్నెట్ వాళ్ళు 1 year సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నందుకు గాను నాకు గూగుల్ హోమ్ మినీ పంపించారు. సో ఇవాళ దీని అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకోసం. సో ఇదండి గూగుల్ హోమ్ మినీ. దీనికి బయట ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో ఇది బాక్స్, స్మాల్ అండ్ మైటీ అని రాశారు. దీనికంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇది ఒక టేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఇది చూస్తే మొత్తం టెక్స్చర్ చాలా బాగుంది, గ్రే కలర్లో. వెనకాలేమో మనకి ఆరెంజ్ కలర్లో ఒక రబ్బర్ మెటీరియల్ ఇచ్చాడు అండ్ ఒక బటన్ ఇచ్చారు. యూ కెన్ మ్యూట్ దిస్ అనమాట. సో ఇది పవర్లో పెట్టాలి, ఎప్పుడు పవర్లో ఉంటే కానీ ఇది పనిచేయదు. యాక్చువల్లీ మనం చార్జ్ చేసుకోలేము. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం మెటీరియల్ ఇచ్చారు, ఎలా ఆన్ చేయాలో అండ్ స్టఫ్. అండ్ USB కేబుల్ కమ్ అడాప్టర్. సో ఇది మినీ USB అనమాట. ఇది ఎప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేసి పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. స్విచ్ ఆన్ అయింది. సో రైట్ సైడ్ ట్యాప్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ట్యాప్ చేస్తే వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది అనమాట. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. సో మీ దగ్గర గూగుల్ పిక్సెల్ ఉంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ గూగుల్ హోమ్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో దీంట్లో గెట్ స్టార్టెడ్ అని కొట్టాలి. మీ అకౌంట్ క్లిక్ చేయండి. హలో, Your Google Home isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. సో వేర్ ఇస్ దిస్ డివైస్ అని అడుగుతుంది. బెడ్రూమ్ ఇది 2.5 ఇంకా 5G నెట్వర్క్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఇంకొంచెం టైం పట్టచ్చు. మీ స్పీకర్ రెడీ అయినప్పుడు ఇలా వస్తుంది.
Hello, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. సో అదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ